So let us start today's new flower, commercial flower, that is Heliconia. As you can see the picture of Heliconia flower. First thing is that habitat. It is found in natural tropical forest, water, rich soil and sunlight. Can be found in moist or wet regions, sometimes in some seasonally dry areas. Elevation below 1500 feet. Most of the genus are near the river banks and patches of the forest. So where the Heliconia flower found, where it is habitat, it is a natural plant, so it is found in forest, where is soil is moist, where sunlight is proper, and where the elevation is below 1500 feet. In some cases, it is found river banks or patches of the forest. Importance of Heliconia flower. As a cut flower, it is used as a cut flower, as a potted plant. It can be used in the landscapes. It is also used in interior landscapes. The leaves are used for leaf thatching as well as food wrappers in Caribbean and Mexico. So in Caribbean countries like West Indies and Mexico, the leaves are used for thatching purpose as well as for food wrapping. In Brazil, roots and seeds of certain varieties are used for medicinal purpose. So in Brazil area, the roots as well as seeds are useful for medicinal preparation, for medicine preparation. The chemicals which are found in the roots and seeds, they are extracted and used for preparation of medicines. It is used as a cut flower because it is having brilliant color, exotic form, long straight peduncles, and excellent post harvest life. As compared with other flowers, commercial flowers, this flower is also having good keeping quality and having excellent post harvest life. After harvesting, it can be retained more days and it will not dry easily. So it is having good post harvest life. So it is used for landscaping purposes in gardens as well as for interior decorations in hotels and homes. So these are the importance of Heliconia flower. Now let us see taxonomy. Family of Heliconia is Heliconiaceae, order Gingiberales. There are about 89 species under the genus Heliconia and more than 350 varieties. So in Heliconia there is 89 species and here about 350 kinds of varieties. So as you can see, the shapes and pictures of Heliconia flower. Some of you might have seen this flower. It is not present in the market. You will not get in market, but in some the amateur persons who has bungalows, they can be grown heliconias around their gardens or small garden or kitchen garden. So these flowers are very attractive. So there are two kinds of the growth habit. Some grow upward and some of the go downward. In first picture you can see they are erect
straight in nature. Strand trait with bract pointed up means the bracts. These are the bracts. These pointed uh, types of things are these are called as bract, and they are upward. And in other pictures, you can able to see they are like a pendant, hang with bracts pointing down. So they are hanging down. So these two kinds of growth habits of heliconias. Both are heliconias. Heliconias derive their beauty from highly modified leaves or bract. Color varies from pink, red, orange, yellow, and different combinations. The stalk length ranges from 0.5 to 3 meter, and inflorescence size from 10 to 15 centimeter. Depend on variety, heliconias will range in height from 2 to 20 feet, often with extensive rhizomatous growth. In heliconias, thread-like structure connecting the pollen grains. Heliconias are found to be diploid. The chromosome number is 2n equal to 24. Triploid is 36. Cultivars also found to exist. So basically, if we see the botany of Heliconia flower, there is presence of bract, modified leaves. They are called as bract. There presence of various colors, pink, red, orange, yellow. Length of stalk is 0.5 to 0.3 meter, and its height is around 20 feet, from 2 feet to 20 feet. So it is grown from rhizome, so that is why it is perennial in nature, and it is does not require to sown every season. Once you planted, it can be used. It can give you flowers years after years after years. So it is perennial in nature. So that is why many people prefer this flowering plant to grow around their bungalow or homes or in gardens, because they are perennial nature, so they doesn't require that much attention or care. So how the pollination is carried out of this flower? So there is bird, his name is hummingbird, and it is responsible to pollination in Heliconia. So there are two birds are there, male and female, and they're having pointed, what we can say, it is having tip or त्याची चोच जी ती pointed असते, and that can be used to pollination. So the pollination with the birds is called, I think, ornithophily. It is called as ornithophily, with pollination with the help of birds. Heliconia species with two color morphology, yellow bract and red bract. दोन कलर प्रेझेंट असतात, काही मध्ये येलो कलर असतो आणि काही मध्ये रेड कलरच्या ब्रॅक्ट असतात. तुम्ही बघू शकता पिक्चर मध्ये, जी लेफ्ट हँड साइडचं पिक्चर आहे त्याच्यामध्ये बघा येलो कलरच्या ब्रॅक्ट्स आहेत, अँड दॅट इज हार्वेस्टेड प्लांट. अँड सेकंड पिक्चर इज ऑफ रेड कलर ब्लॅक. शेप्स आर व्हेरिएबल. जसं आपण बघितलं की दोन प्रकार असतात ग्रोथ हॅबिटमध्ये, एक अपवर्ड ग्रोथ होणारे ज्याच्यामध्ये जे ब्रॅक्ट्स आहेत ते पॉइंटेड अपवर्ड, आणि जे डाऊनवर्ड म्हणजे जे पेंडंट जे असतं, असं आपण मुली वगैरे जे पेंडंट कानात घालतात ते जसं हँगिंग डाऊन असतं, त्या प्रकारचं काही पेंडंट शेपमध्ये असतात. दे आर हँगिंग डाऊनवर्ड्स. सो हमिंगबर्डची जी चोचीचा जो शेप आहे, तशा प्रकारचे त्याच्या हे आतमध्ये पॉलिनेटिंग एजंट्स असतात किंवा पॉलिनेशन्स असतात. द ग्रीन ब्रॅक्टेड मॉर्फोलॉजी विथ फ्लॉवर्स मॅचिंग द बिल्स ऑफ फिमेल्स. बिल्स ऑफ फिमेल्स म्हणजे काय? म्हणजे बिल्स म्हणजे चोच. चोच जी फिमेलची जी चोच असते त्याच्याशी ते मॅच करतात, राईट?
Heliconia beehive with red-green bracted morphology flowers matching with bales of males. आता बघा आपण जर बघितलं दोघांच्या चोचीमध्ये फरक आहे मेल अँड फिमेल फ्लावर्स मध्ये. फिमेलची जी चोच आहे त्याला बील्स म्हणतो. तर बील्सची थोडीशी कर्व आहे, त्याच्यामध्ये थोडासा बाक आहे आणि मेलची थोडीशी स्ट्रेट आहे. तर दोज आर ग्रीन ब्रॅक्टेड, म्हणजे हे जे ग्रीन ब्रॅक्टेड दिसत आहेत एफ आणि जी नावाच्या ज्या दोन दिसत आहे तुम्हाला स्पेसिस, दे आर ग्रीन ब्रॅक्टेड. त्याच्या त्या ब्रॅक्ट किंवा पाकळ्या आहेत त्या ग्रीन कलरच्या आहेत. तर त्या दॅट इज रिसेंबल्स जे मॅच होतात ते फिमेलच्या चोचीशी मॅच होतात, आणि जी रेड कलरची ब्रॅक्ट आहेत दॅट आर रिसेंबल्स लाईक अ मेल hummingbird. Now let us see what are the different species and cultivars. Heliconia stricta, this is one species, has beautiful inflorescence resemble lobster claws. Colors are ranged from red gold, orange, maroon, and green singly or in combinations. ती हेलिकोनिया स्टिक्टा जी आपण बघितली जी रेड कलरची व्हरायटी, त्याच्यामध्ये ऑरेंज असेल, गोल्ड कलर असेल, so it's quite attractive as compared with the yellow one. And there is presence of single color or maybe combinations of two colors, right? These exotic tropicals are ideal for small arrangements as their inflorescence range from 5 feet to 12 long and are not too heavy. मग ह्या प्रकारची ही जी व्हरायटी हेलिकोनिया स्ट्रिक्टा दॅट इज युजफुल फॉर अरेंजमेंट्स, स्मॉल अरेंजमेंट म्हणजे जे फ्लॉवर अरेंजमेंट आपण करतो, टेबल पर्पज असेल किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी जे अरेंजमेंट्स असतात, in that arrangement that the inflorescence is useful because it is 5 to 12 feet long and it that much not heavy. So these are Heliconia stricta टाईपचे हे हेलिकोनियाज आहेत, पण त्याच्यामध्ये ही व्हरायटी जशी बकी, डॉर्फ जमैकन, फायरबर्ड, रॉयल tagami, so these are the varieties, but they are belongs to the Heliconia stricta, right? So they you can able to see there's pictures, some having combinations of yellow and red, some of the single species which is having only red, or combinations of green and red, right? Heliconia stricta sharoni. The broad foliage is borne on stiff red stalk, blooms from late July to February. So they blooms in July to February. Sensational red and yellow inflorescence stand erect. So this one is also in stricta group. So how there is growth habits are there. In some cases they are red and yellow inflorescence and they are erect in nature. They stand upward. Then next is Heliconia rostrata. Traditional and most recognized heliconias with magnificent pendant inflorescence of alternating bracts, each 6 to 10 centimeter long, scarlet red tip with cream to yellow. A deep red color covers most of each bract with yellow-green tips. Blooms year-round, one of the hardiest varieties. So this is very hard variety, and this one is Heliconia rostrata. So you can see it is hardy plant, and the bracts are arranged alternately to both the direction, right? And there is combination of two colors, as you can see, red plus yellow, and they are hanging upside down like a pendant, as we discussed earlier that. So in two kinds, one is erect, growth upward, and so this one is Heliconia rostrata, which is grown downward side like a pendant. So it is very hardy plant, attractive in nature, and having magnificent color. The next is Heliconia psittacorum. The psittacorum or parrot's beak heliconias are small, dainty, and exotically tropical and resemble the plant known commonly as a bird of paradise.
बर्ड ऑफ पॅराडाईज आपण शिकलो, त्याच्यामध्ये बघितलं आपण की बर्ड ऑफ पॅराडाईजचा जो शेप आहे दॅट इज रिसेंबल्स लाईक अ बर्ड, राईट. मग ही जी व्हरायटी आहे हेलिकोनिया सिटॅकोरम, हेलिकोनिया सिटॅकोरम, दिस इज resembles like a bird of paradise flower, but it's not a bird of paradise flower, right? It is the beak, त्याचे जो शेप आहे दॅट इज पॅरट्स बीक, जो पोपट असतो पोपटच्या चोचेसारखा याचा शेप असतो. The flower heads are appear to be handy, pointed, and glow with brilliant colors and greenish yellow flowers with black spot near apex and bloom abundantly all year. वर्षभर याला फ्लावरिंग येत असते. The cultivars they prove very productive, while Andromeda was similar but taller with more flower heads. See, this is the Heliconia psittacorum. See, their beaks or shape is look like a parrot's beak, right? So in that varieties are Andromeda, Lady D, then Golden Torch, Sassy, Nicarensis. So these are the varieties of Heliconia. The next is Heliconia latispatha, erect inflorescence with well separated boat shaped bract, orange yellow at the base and red towards the tip greenish flowers. So this is also another kind of growth habit. You can see it is very attractive, and their bracts are arranged alternately and they are separated from each other. There are some green and yellow combinations native to Central and South America. The next is Heliconia behi. It is a wild plantain or firebird, its common name. It is found in generally in forest. So it is a wild plant. Greenish yellow flowers cluster in axils of large strip board shaped crimson red flattened bracts with pointed tip and arranged in two ranks on erect inflorescence. Next is Heliconia distance, Heliconia angustifolia, Heliconia coliziana. खूप सारे प्रकार याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की किती व्हरायटीज आहे, किती व्हेरिएशन्स आहेत या फ्लॉवर्स मध्ये. काही ग्रोथ अपवर्ड आहे, काही ग्रोथ डाऊनवर्ड आहे, पण त्याच्यामध्ये पेंडंट्स मध्ये वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत. किंवा त्याच्या ब्रॅक्स मध्ये कलर मध्ये व्हेरिएशन दिसतं. कधी कधी ते तुम्हाला इट इज रिसेंबल्स लाईक बर्ड ऑफ पॅराडाईज. सो यू डिड नॉट गेट कन्फ्युज बिकॉज ऑफ देअर सिमिलर growth habit and growth nature. Now let us see propagation of Heliconia flower. It is propagated with the seed as well as rhizomes. In tropical countries, natural pollination occurs and propagated by seed. The tropical countries जिथं हे naturally found होतं and propagation हे seed ने केलं जातं. Pollination hummingbirds and bats हे दोन प्रकारचे जे बर्ड्स आहेत त्याच्या थ्रू पॉलिनेशन होतं. आपण बघितलं सुरुवातीला की हमिंग बर्ड म्हणजे जो गुणगुणणारा पक्षी म्हणतो, हमिंग म्हणजे गुणगुण, तर त्या पक्षाने याचं पॉलिनेशन होतं. जर्मिनेशन ऑफ सिटॅकोरम अँड अदर स्पेसिस 2 to 3 months अंडर 28 डिग्री सेंटीग्रेड. 2 ते 3 महिन्यानंतर प्लांटिंग केल्यानंतर त्याचं जर्मिनेशन हे होतं. टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग विल व्हॅरी विथ द स्पेसिस. स्मॉलर स्पेसिस इरेक्ट इन्फ्लोरेसन्स ब्लूम इन इयर. ज्या स्मॉल स्पेसिस असतात त्या 1 वर्ष लागते त्यांना प्लांटिंग केल्यापासून ब्लूमिंग व्हायला किंवा फुले यायला. सुरुवातीला त्याची ही व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ असते. लार्जर स्पेसिस 2 or more years, 2 वर्षापेक्षा जास्त फ्लावरिंग यायला वेळ लागतो लार्जर स्पेसिस मध्ये. सीड्स आर मोस्टली स्ट्राय. सीड याच्यामध्ये हे स्ट्रायल नेचर असतात. नेक्स्ट थिंग इज व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. रायझोम्स, साइड शूट्स अँड सकर्स फ्रॉम मदर प्लांट. सकर्स हे एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात मदर प्लांट्स पासून. साइड शूट्स काढले जातात आणि रायझोम्स याचा वापर करून आपण त्याचं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन हे केलं जातं.
Rhizomes, terminal and axillary buds, division, one terminal and axillary bud. Single eye rhizome can be late development, several eyes, rapid establishment. So see, this is the picture of the vegetative propagations of Heliconia. Some of the rhizomes and side shoots. So you can able to see there are some side shoots which are arise attached to the plant, and below is the rhizomes, right? So this is the propagating materials of Heliconia through rhizomes. So in this way you can prepare the plant and transplant it into the pot. Next thing is propagation with tissue culture. Light is required for Heliconia crop. More light intensity will improve the growth and yield. More light intensity penetration increases the flower production. 4 times more yield than 60% shade, lower light intensity. So see, when there is more light, there is chances of 4 times of yield than the shade. So it can be grown in shade net house or in open field conditions. But if you provide them proper lights, so it will increase the yield more than 4 times. Shade grown plants taller and weak. Bright color is slight intense, low productivity. Flowers quality and post harvest no variation. Photoperiodism cultivars dwarf Jamaican required 8 hours a day. More flower, good yield, advanced flowering, flower leaves, short stem length. 3 to 4 weeks of for the flower bud initiation standard. 16 hours for long stem length. Photoperiod have only light effect on the growth and flowering. So photoperiod is essential. Minimum 8 days, 8 hours, 6 weeks साठी किंवा 3 ते 4 weeks साठी किंवा 16 hours जे लॉंग स्टेमचे असतात त्यांच्यासाठी आपल्याला एवढा फोटोपिरियडिझम हे आवश्यक असतं. दॅट विल इन्क्रीज द मोर फ्लॉवर, गुड इल्ड, ॲडव्हान्स फ्लॉवरिंग आणि फ्युअर लिव्स त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होते. टेम्परेचर 21 to 35 degrees centigrade. So there is also shade, those species which grown under shade condition. So shade level 0, 14, 60, duration 20 months. And this picture you can see they can be grown on shade net house. So in this way they can be planted in shade net house. This is also another picture, and that you can see as we taken another plants like gerbera or chrysanthemum or roses under polyhouses or shade net houses. In this way, Heliconia is also taken as a commercial plant in shade net houses. It can also use as a intercropping in gardens where the space is there. You can use them as intercrops, as you can see here. इंटरक्रॉपिंग इन कोकोनट गार्डन्स, जे कोकोनट्स असतात कोकोनटच्या खाली खूप सारी स्पेस ही वॅकंट असते, तर ती स्पेस युटिलाइज करण्यासाठी आपण हेलिकोनियास हे प्लांट करू शकतो किंवा प्लांटिंग करू शकतो, अँड वी टेक प्रोडक्शन फ्रॉम दॅट. So you see here some pictures of heliconias. So spacing is 20 by 20, 40 by 40 is ideal for planting of heliconia. And in this picture you can see the rhizomes are collected and they can be grown for next season. Planting method: heliconia planted in ground beds. Depth of planting is 30 centimeter. Beds with 90 centimeter is optimum. Narrow beds, insufficient use of space.
Wider beds. Flower harvesting is more difficult. Taller plants at certain low light penetration through the dense foliage. So see, this is the planting spacing. If there is taller spaces, this obviously the spacing is more. If the shorter spaces or door spaces spacing will be 20 by 20 or 40 by 40 centimeters. So in this way, the beds are prepared. Next is media. Three organic substrate: carbonize, rice hull, dry and green coir dust. Uh, these medias are also useful. Then fertilizers: Vitasolo, earthworm humus. The rice hull was more efficient than the coir dust, dry or green. Green coir dust was more efficient than dry coir dust. Humus was more efficient than Vitasol. So basically, these are the organic fertilizers किंवा organic media that can be used for Heliconia crop. राईस हिल म्हणजे जो तांदळाचा जो जे आपण एक्स्ट्रॅक्ट निघतं दॅट इज कॉल्ड एज राईस हिल. त्याच्यानंतर ग्रीन कॉईल डस्ट. कॉईल म्हणजे नारळापासून जे आपण काढ झालो दॅट इज कॉल्ड एज कॉईल डस्ट. आणि अर्थवर्म्स ह्युमस म्हणजे जे आपण अर्थवर्म्स पासून जे तयार करतो ह्युमस, त्याला फर्टिलायझर्स, ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर दॅट कॅन बी युज्ड ॲज अ मीडिया. त्याच्यानंतर ली प्लांटिंग. इफ क्राउडिंग इज सिव्हिअर, bird bed should be dug, divided and replanted in 2 years. म्हणजे एकदा प्लांटिंग केल्यानंतर त्यांना परत आपण काढून दुसऱ्या ठिकाणी लावू शकतो जर खूप ठिकाणी क्राउडिंग ओव्हर क्राउडिंग झालं असेल तर. इरिगेशन. यूज सबस्टॅन्शियल अमाऊंट ऑफ वॉटर, पुअर ड्रेनेज, मेजर रूट प्रॉब्लेम. जर ड्रेनेज जर पुरं असेल तर रूट रॉटिंग होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. So substantial amount of water is essential for the growth of heliconia. Water trace. Longitudinal rolling of foliage, overhead sprinklers, relay water trace in leaves, uniform spreading through the dense foliage till the center, low level sprinklers insufficient due to density of the pseudostem. Next is manures and fertilizers. Rich compost and more water active growing season. FYM 4 kg per meter square area. 4 किलो एका मीटर स्क्वेअरच्या एरियासाठी आपण FYM द्यायचं. आफ्टर दॅट 20 ग्रॅम नायट्रोजन पिटो 5 केटो पर मीटर स्क्वेअर. 20 ग्रॅम हे NPK आपल्याला द्यायचे स्क्वेअर मीटरच्या एरियानुसार. Then nitrogen 20 gram as a top dressing after 2 months of NK ratio. Size of the plants. It will increase the size of the plant, size of the inflorescence by applying this fertilizer. There are some use of micronutrients 3 to 4 times per year by application of foliar spray. It will improve better leaf color, recover the micronutrient deficiency. For that purpose, like iron, copper, these micronutrients are used to spray. Deficiency symptoms: iron deficiency, high soil pH, poor drainage, yellowing in young leaves, yellow bands along the older leaf margins. Magnesium deficiency. If there is deficiency of iron, there is found some symptoms: yellowing young leaves. If there is yellow bands along the older leaf margins, so there is deficiency of magnesium. If there is deficiency of nitrogen, it will show overall yellowing of plants. So that is why micronutrients are applied to control this deficiency and improve the leaf structure or shape and size. Harvesting. Erect and pendulous terminal inflorescence, colorful board shaped bracts.
up to 20 florets per bag. एक ती पूर्ण जे ब्रॅक्ट आहे त्याला जवळपास 20 फ्लोरेट्स असतील, एका बाजूला एक एका बाजूला एक असे अरेंज केलेले अल्टरनेटली. तसं जर स्ट्रक्चर फॉर्म झालं असेल, तसं डेव्हलप झालं असेल, त्यावेळेस आपण त्याला हार्वेस्ट करायचं. फ्लॉवर हार्वेस्टेड विथ पेडंकल्स ऑफ 70 centimeters. Flowers are harvested in the early day when turgid. Midday harvest, poor post harvest life. Inflorescence lasts longer. Harvested from well irrigated field. Cut at the desirable stage. The proper harvesting time for species सिटॅकोरम 1 or 2 ओपन ब्रॅक, एक की दोन ब्रॅक्ट ओपन असतील तर आपण सिटॅकोरमची व्हरायटी आपण आधी वरती बघितली ती आपण हार्वेस्ट करू शकतो. लार्जर साईज हेलिकोनियाज 1/2 to 2/3 डेव्हलपमेंट, जे मोठ्या प्रकारचे त्याच्यामध्ये अर्धा किंवा 2/2 डेव्हलपमेंट असेल तर आपण त्याला हार्वेस्टिंग करायचं. शिप विथ 1 to 2 leaves intact. Heliconia sitacorum flowers superficially resembles like bird of paradise, right? Bract are bright color with the pink, red, orange, yellow flowers. Heliconias give yield about 60 to 120 stems per meter square. 60 ते 120 स्टेम्स आपल्याला मिळतात एका मीटर स्क्वेअरच्या एरियामधून. हे त्याचं yield आहे, हे महत्वाचं, हे लक्षात ठेवा. 60 ते 120. पोस्ट हार्वेस्ट प्रॅक्टिसेस मध्ये आपण जर आपलं रायझोम अप्रूव्ह करायचे असतील तर आपल्याला वॉटर स्ट्रेस द्यायचा आहे, पूर्ण ड्राय होऊ द्यायचं आहे प्लांट. त्याच्यानंतर आपण रायझोम extracted and you can grow for the next season. Treating the inflorescence, whole inflorescence dip in the insecticide, rinse with the water, then hand clean this to dislodge the insect, remove the dead flowers. Stalk are held in water. हार्वेस्टिंग केल्यानंतर त्यांना ट्रीटमेंट द्यायची, इन्फ्लोरेसन्सला प्रॉपर क्लिनिंग करायचंय वॉटरने किंवा हँड क्लीन किंवा इन्सेक्टिसाइड मध्ये ते आपलं पूर्ण इन्फ्लोरेसन हा डीप करायचं. फ्लोरल प्रिझर्वेशन्स, floral preservation and their storage. No effect on the base life. Poor vascular development at the base of the stem. Anti-transparent improve the base life of slightly. म्हणजे काय करायचं, जर त्याची स्टोरेज लाईफ आपल्याला वाढवायची की त्याची बेस लाईफ वाढवायची, तर विल हॅव टू यूज अँटी ट्रान्सपिरंट. बाय स्प्रेइंग दिस अँटी ट्रान्सपिरंट त्याचं ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस स्टॉप करतात आणि त्याचं वॉटर रिटेन तसंच राहतं आणि ते रिमेन फ्रेश फॉर मोर डेज. पोस्ट हार्वेस्ट लाईफ जी आहे 14 ते 15 दिवस आहे. डीआयोनाइज वॉटर विथ और विदाउट प्रिझर्वेटिव्ह. 14 ते 15 दिवस ते फ्लावर टिकू शकतं बऱ्यापैकी. वॉटरमध्ये ठेवलं किंवा काही प्रिझर्वेटिव्ह सोल्युशन मध्ये ठेवलं तरी ते टिकतं. स्टोरेज टेम्परेचर इज लेस दॅन 10 degrees centigrade. Flowers are damaged. And storage in 12 degrees centigrade under reduced pressure store for at least 4 weeks. Grading. After harvesting, we'll have to preserve. After preserving, we'll have to create the grading. Fit to the box 150 centimeter. Heliconia sitacorum trim to 60 to 90 centimeter. ही जी सिटाकोरम व्हरायटी ती 60 ते 90 सेंटीमीटर मध्ये ट्रिम करायची, कट करायची. दॅट विल फिट इन 150 सेंटीमीटर ऑफ द बॉक्स. ही बॉक्सची साईज आहे त्या बॉक्स मध्ये ते फिक्स बसेल. देन प्रिपेअर द बंच ऑफ 10 flowers and that 10 flowers fixed into the 150 centimeter box. The boxची साईज दिलेली आहे 150 by 50 by 25 centimeter. 25 such bunch are placed. एकावर एकाचे 25 बंच आपण ठेवू शकतो आणि तो बॉक्सची साईज आहे 150-25. Moist and shredded newspapers are used to reduce the damage. न्यूजपेपर यूज करायचा रॅप करण्यासाठी. प्लास्टिक स्लीव्स आर यूज टू प्रिव्हेंट ब्रुइजिंग. ब्रुइजिंग म्हणजे काही डॅमेज नाही झालं पाहिजे. ट्रान्सपर्टिंग किंवा वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस त्याला नेताना त्याला ब्रुइजिंग म्हणतात. ब्रुइजिंग होऊ नये म्हणून प्लास्टिक स्लीव्स यूज केले. So see how the bunch are prepared and how they are sold in the market. मार्केटमध्ये अशा प्रकारचे हे प्लास्टिक स्लीव्हनी कव्हर केले जातात. तुम्ही बघू शकता सेकंड पिक्चर मध्ये
आणि मार्केटमध्ये ते अशा प्रकारे ते विकले जातात फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लॉवर अरेंजमेंट, किंवा जे फुलदाणे असतात किंवा गार्डन्समध्ये लावण्यासाठी किंवा इंटेरियर डेकोरेशनसाठी सुद्धा हेलिकोनिया फ्लॉवरचा यूज केला जातो. So see, there are some varieties are upside down for flower market साठी ह्या दिलेल्या. So this was all about the heliconia flower.